Good evening. Am I audible? Am I audible? Yes, sir, audible. Yes, sir. Okay, good. Let us start then. Is, none other is joining. So we'll be discussing today on MPHE-25 material science. All of you have this study material with you? ତମ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଏଇଟା? ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ତ? हाँ सर। ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ material ଟା ଅଛି ତମ ପାଖରେ? ନାଇଁ ସାର୍। ତେଣୁ ଇ ଜ୍ଞାନ କୋର୍ସରୁ ଏଟାକୁ ଆଗ ଡାଉନଲୋଡ କରିନବ ହେଲା। ଇ ଜ୍ଞାନ କୋର୍ସରୁ ଆଗ हाँ ଆକୁ सर। ଡାଉନଲୋଡ କରିନବ। So the first part is basically part one, material structure and morphology. So what we will be studying in this part is differentiate between amorphous, quasi-crystalline and crystalline solid materials. Explain the influence of short range and long range order in material structure. Describe the 3D, three-dimensional crystal lattice and role of voids accommodating interstitial atoms in a crystalline solid. Okay, and also explain with example intermetallic compounds and ionic solids. Okay, so for that, actually, there are very standard NPTEL lectures have also been provided. The links have been provided. If you click on the, for example, lecture one, Introduction to Material Structure, if you click on this link, uh, for example, if you just click on this link, then it will take you. uh, it will take you to. Let me show you. Uh, Somehow it is not coming. Let me just 1 second. Yeah, anyway, if you go to this link, it will open. Somehow it is not opening in on my tablet. But if you just click on that link, it will open. Okay. So that way you can just uh, go through like for part A, which is structure of materials. There are four lectures, four different lectures actually.
and the links are given. So that way, that is fine. So my job is basically to make you understand whatever will be discussed in those lectures. So for that, there are a few books which can be followed as well. I'll show you. If you want, you can follow those books also. Mm, One is this book, Material Science and Engineering by V. Raghavan. Okay, you can follow this book, Material Science and Engineering by B. Raghavan. Hmm. This is one, and the other one is this one, Fundamentals of Material Science and Engineering by William D. Callister. So Callister's is also known as Callister's uh, material science book. Okay, so that you can follow. But other than, if you don't go through this text also, if you just follow the YouTube lectures given, that will also be sufficient. That will also be sufficient for you. Okay, so uh, let me. So what we will be discussing is material science. Material science. My screen is visible, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. So, what do you mean by materials? I mean, material means whatever all matter present in universe, isn't it? Huh? If we just try to think what is material, this is like all matter, matter present in universe. But in material science, we are not including the living material. Okay, we are not including the living, not including the living material. So living material, that is mostly, you know, biology. Huh? So we are mostly dealing in material science. We are mostly dealing with non-living, inanimate. Okay, so we are mostly dealing with non-living, or you call it inanimate matter. Okay, and are we dealing with all kind of non-living matter? That's also not true. ଆମେ କଣ ସବୁ ମାନେ ନନ୍ ଲିଭିଂ ମ୍ୟାଟର ବିଷୟରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଡିସ୍କସ କରୁଛୁ କି? ନା, ସେଟା ବି ଠିକ ନୁହଁ. Only those non-living matter which are useful for mankind, which are useful for mankind. ଯାହାର କିଛି ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଯାହାର କିଛି ୟୁଜ୍ ହବ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ in material science. And as you know, science means it's like you try to, like your physics, chemistry, you try to reason out, you try to give a logic
କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ନିହାତି କଣ କାରଣ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଡିସ୍କସ୍ କରିବାଟା ହିଁ ହଉଛି ସାଇନ୍ସ। ସୋ material science overall means we are mostly dealing with non-living useful material present in the universe, and we're trying to study its physics, its chemistry. This physics means how it will behave, how it will move, its chemistry, like how it will react. So that is basically your material science. Okay. So these materials can be divided in different groups, different types. So classification of these materials can be done broadly. Number one is metals and its alloys. Metals and alloys. Okay, metals and alloys. Second one would be ceramics and glasses. Ceramics and glasses. Third one, like organic polymers or polymers. You know, organic polymers. All of you are aware with metals, right? Metals ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛ ନାଇଁ କି? Yes, sir. କେମିତି Yes, sir. ଜାଣିବା ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ ଟା ମେଟାଲ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ହାଉ ଡୁ ୟୁ ନୋ? କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଟାଲ ଟା ବୋଲି? ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଦିଆଗଲା, ତମକୁ କୁହାଗଲା ତାର ଯେ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ some ମେଟାଲ। property ହଁ, ଯେମିତି କି କେମିତି ଜାଣିବ ମେଟାଲ ଗୁଡାକ? ତାର କିଛି property ଅଛି sir, ଯେମିତି ତନ୍ୟତା ନମନୀୟତା। ହଁ, ପ୍ରଥମେ କଥା ହେଲା metals mostly looks shiny, right? Most of the metals looks shiny, ଚକଚକ ମାରେ metal ଟା, ନାଇଁ? Good thermal conductivity. Good thermal conductivity. ନିଆଁରେ ductility, ଲଗେଇକି ରଖିଲେ ହାତ ଗରମ ହେଇଯିବ, right? Also good electrical conductivity. Good. ଆଉ କଣ? Malleability, ductility, right? ମାନେ ମେଟାଲ ଟାକୁ କଣ କରିହବ? ଟାଣିକି ଲମ୍ବା କରିହବ, ନାଇଁ? ସେ ଛିଣ୍ଡି ଯିବନି। ତାକୁ ପାତ ଭଳିଆ କରିହବ, ବାଡେଇ 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 ପାତ ଭଳିଆ କରିହବ, ମେଲିଏବିଲିଟି କରିହବ, ମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିହବ, ରାଇଟ? ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ପ୍ରପର୍ଟି ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ ର ଅଛି ତାକୁ ଜେନେରାଲି ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ମେଟାଲ। ଏଲଏସ୍ କଣ? What do you mean by alloys? ଏଲୟ ନା ଶୁଣିଛ? ଦିଟା ମେଟାଲ ମିଶିକି ଆଉ ହଁ, ଗୋଟେ so more than one metal, ଦିଟା ହେଇପାରେ, ତିନିଟା ବି ମିଶ୍ର ହେଇପାରେ, ଧାତୁ। ପାଞ୍ଚଟା ବି ହେଇପାରେ,
right? ମିଶ୍ର ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। So that means alloy is kind of a combination of more than one metal. But it is possible that when you make an alloy property could be completely different from combining metals. But an alloy property, से जो metal ରୁ ତିଆରି ହେଇଥିବ ତାଠୁ completely different ବି ହେଇପାରେ। କଲର ଟା ଅଲଗା ହେଇଯାଇପାରେ ନା ନାଇଁ, strength ବଢି ଯାଇପାରେ। ତମାନେ ସବୁ gold ornaments ପିନ୍ଧୁଥିବ, right? Yes, sir. Gold ornaments କୋଉଥିରୁ ତିଆରି? gold, right? Gold ଆଉ କିଛି ମିଶାନି। କିନ୍ତୁ କଣ 100% gold ଅଛି ସେଥିରେ? No, sir. କଣ ମିଶାଯାଏ ସେଥିରେ? କିଛି ତମ୍ବା ମିଶାନି ଅଛି। ତମ୍ବା ମିଶାଯାଏ, କପର ମିଶାଯାଏ। Copper. ସେଥିପାଇଁ 24 କ୍ୟାରେଟ ହଉଛି 100% ପ୍ୟୁର ଗୋଲ୍ଡ। 22 କ୍ୟାରେଟ କହିଲା ମାନେ ସେଥିରେ ତମ୍ବା ମିଶିଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ ବେଶୀ ମିଶିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ 24 କ୍ୟାରେଟ ଗୋଲ୍ଡ ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ ହାଇଲି ମେଲିଏବଲ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ଟାଇଲ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଥିରେ ତମେ କିଛି ଗହଣା କରିକି ପିନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ ପିନ୍ଧି ପାରିବନି। ଆଉ ତ ବାଜିଲା ମାନେ ଚେପା ହେଇଯିବ, ଟାଣି ହେଇଯିବ। Yes, sir. So that is why we have added copper into it. Copper ର color କଣ? Reddish, right? Somewhat reddish. Copper ମାନେ yellowish ନୁହେଁ। Reddish brown. କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ ସୁନା ପିନ୍ଧୁଛ 22 କ୍ୟାରେଟ ଗୋଲ୍ଡ, ସେଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି? ରେଡିଶ ଦେଖାଯାଉଛି? Yellow reddish. Mostly yellowish. Mostly yellowish. The look does not change that much. ହେଲା? But the strength increases very much. Similarly, if you see ଘର ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ତମେ ୟୁଜ କରୁଛ କଣ କଂସା ବାସନ, if you see that, ତେଣୁ ସେଥିରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ alloy। ତେଣୁ alloy generally alloy କାହିଁକି ତିଆରି କରାଯାଏ? କମ୍ବାଇନିଂ ମେଟାଲ ର ପ୍ରପର୍ଟି ଠୁ ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ମେଟାଲ ଅଛି ଯୋଉଟା ଭାରି ସାଇନି, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଟାଲ ଅଛି ତାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଧିକା, ଦିଟାକୁ ମିଶେଇକିରି ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ alloy ତିଆରି କରିବା, ତାର ହୁଏତ ସାଇନି ନେଚର ବି ଥିବ, ମାନେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଆଉ ତାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବି ଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ମଲ୍ଟି ୟୁଟିଲିଟିକୁ କମ୍ବାଇନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ alloy ତିଆରି କରୁ। ସେରାମିକ ନା ଶୁଣିଥିବ? କଣ ସେଟା ସେରାମିକ? ମେଟାଲ ନୁହେଁ ସେଟା। ମେଟାଲ କି? ସେରାମିକ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ଜାଣିଛ? ସେରାମିକ କୋଉଗୁଡା ସେରାମିକ? ଚା ପ୍ଲେଟ, କପ୍ ପ୍ଲେଟ ଯୋଉ ୟୁଜ କରୁଛ, that is made up of ceramic, right? नहीं, ceramic plates। इलेक्ट्रिकल जो किसी ଜିନିଷ ୟୁଜ କରାଯାଏ, କଟ ଆଉଟ ହେଲା କି ସେଇଭଳିଆ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ କନେକ୍ସନ ପାଇଁ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପୋଲ ରେ ଯୋଉଟା ୟୁଜ କରା, ସେ ସବୁ ସେରାମିକ୍ସ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ଦେଖ ତମେ ଚା କପ୍ ପ୍ଲେଟ ୟୁଜ କରୁଛ ମାନେ ସେଟା କାହିଁ ୟୁଜ କରୁଛ ନା ସେଟା ଗରମ ହେଇଯିବନି, ତାମାନେ it should be having
low thermal conductivity, right? Ceramic टा ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ନା? Yes, sir. ହଁ। Ceramic ଟା କଣ ହେଇଯିବ? Low thermal conductivity. ଆଉ କଣ? Low electrical conductivity. most of the time shiny ନୁହେଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଚା କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ ସେଗୁଡା ସାଇନ୍ କରୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଲର କୋଟିଂ ଭଳିଆ ଦିଆ ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସାଇନ୍ କରେ। ନହେଲେ ମୋଷ୍ଟଲି ତମେ ଯଦି କେତେବେଳେ ବି ଦେଖୁଥିବ ଚା କପ୍ ଟେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବା ପ୍ଲେଟ୍ ଟେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାହେଲେ ତା ଭିତରଟା ସେମିତି ଚକଚକ କରେ ନାହିଁ। ସେ non-metal. So it is non-metallic, but it is not organic. Most of the time it is inorganic. ହେଲା, organic और inorganic ଭିତରେ difference କଣ? Organic ମାନେ କଣ, inorganic ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ କିଛି shape ଦିଆ ହେଇଥିବ organic. ନା, not Organic safe, safe ନୁହେଁ। ଯଦି oxide କାର୍ବନ ହଉଛି main element, କାର୍ବନ ଯଦି ହଉଛି main element, then it is organic. Okay? If carbon yes, is an main element of the material, then it is organic. If carbon is not there, then it is inorganic. inorganic. So these ceramics are mostly inorganic, non-metallic, inorganic substances. Okay. glass ଟା କଣ? କୋଉଥିରେ ତିଆରି glass? କୋଉ element? ଗ୍ଲାସ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ କରୁଛ ନା, କାଚ ଗ୍ଲାସ ଯୋଉଟା ପାଣି ପିଉଛ, ଆଜିକାଲି ପ୍ଲେଟ ବି ଲୋକ ଗ୍ଲାସ ପ୍ଲେଟ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଥିରେ ତିଆରି, କୋଉଥିରେ ଗ୍ଲାସ ଟା? ଜାଣିନ? ଗ୍ଲାସ କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ସିଲିକନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ଲାସ। SiO2. और सिलिकॉन ऑक्साइड इज एक्चुअली SiO2 होबे କଥା বা SiOX। X ଟା ମାନେ 2 ରୁ ଟିକେ କम ହେଲେ ବି ସେଟା ଗ୍ଲାସ ହିଁ ହୁଏ। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ସେରାମିକ ହେଲା କିମ୍ବା ଗ୍ଲାସ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କର ମାଲିଏବିଲିଟି ଆଉ ଡକ୍ଟିଲିଟି ନାହିଁ। ଆଙ୍କୁ ବାଡେଇଲେ ଇଏ ଫାଟିଯିବେ, ଟାଣିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବେ, ଠିକ ତ? Yes, sir. ତ ମେଟାଲ ଟେ ହେଲେ କଣ କରିବ? ମେଟାଲ ଟାକୁ ବେଣ୍ଡ କରିବ। ମେଟାଲ ଟେ ଯଦି ଧର ସପୋଜ ତୁମେ ଗୋଟେ ଆଲୁମିନିୟମ ରଡ୍ ନେଇକି ଆସିଛ ବା ଆଇରନ୍ ରଡ୍ ନେଇକି ଆସିଛ, if you apply some bending moment, ତାକୁ ଯଦି ବଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ହାତରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବା ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ହାର୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ ନେଇକି ତାକୁ ବଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେଟା ବଙ୍କା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ସେରାମିକ କିମ୍ବା ଗ୍ଲାସ କୁ ନବ ଆଉ ତାକୁ ବଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଫାଟିଯିବ, ଠିକ ତ? Yes, sir. So these are the properties. These are few of the properties. ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ ଜଣେ କହୁଥିଲ, ସେ କିଛି ପ୍ରପର୍ଟିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ କିଛି ଅଛି ଅର୍ଗାନିକ ପଲିମର୍ସ। ଅର୍ଗାନିକ ପଲିମର୍ସ, ପଲିମର କଣ? more than one monomer is a polymer.
monomer no ଗୋଟେ carbon set of carbon containing groups ନା ନାଇଁ ଏଥିଲିନ୍ ନେଲ ତାର ଯଦି ଚେନ୍ ଗୋଟେ ନବ ତାহଲେ ପଲିଥିନ୍ most of the time in today's world we are mostly using organic polymers ନାଇଁ maximum ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରୁଛୁ polymers ୟୁଜ କରୁଛୁ ନାଇଁ ତମ ମୋବାଇଲ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତମେ ଖାଉଥିବା ପ୍ଲେଟ୍ ପାଣି ପିଉଥିବା ବୋତଲ you just imagine whatever you are using major portion is plastic right or polymer organic polymers but these organic polymers have added advantage over ceramics and glasses. These polymers are mostly, not all. There are conducting polymers also present. So mostly, these organic polymers or plastics are not good conductors of heat and electricity. ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜିକାଲି ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ସୁଇଚ୍ ୟୁଜ କରୁଛୁ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଧର ଯୋଉ ବେକିଲାଇଟ୍ ସାର୍ ବେକିଲାଇଟ୍ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ସ ୟୁଜ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ସବୁ ଲାଗିଛି କଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହିଁ ଲାଗିଛି these are basically ବେକିଲାଇଟ୍ polymers plastics yes bakelite is one kind of particular kind of polymer right? Plastic but then there are also conducting polymers there are also conducting polymers are also present there those which can conduct heat as well as electricity not like metals metal ଭଳିଆ conduct କରିବେନି but they can conduct okay so if I try to write let me write it so metals and alloys this is one example is like aluminum copper silver gold eh? And if you take alloys then brass bronze and then there are these days you might have heard rare earth alloys rare earth magnetic alloys this is very hot topic now actually କାହିଁକି ଜାଣିଛ rare earth magnetic alloys ସମସ୍ତେ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍କୁଟି ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗାଡି ୟୁଜ କରୁନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗାଡି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ନାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବାର ବା ଡିଜେଲ ପକେଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକରେ ଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ ଚାଲିବ ବ୍ୟାଟେରୀଟେ ୟୁଜ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କଣ ଦରକାର ଗୋଟେ ମଟରଟେ ଦରକାର ରାଇଟ୍ ଆଗ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାଇ ପାୱାର ମଟର ଦରକାର ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ପାୱାର ନେଇକି ଯିଏ ଗାଡିକୁ ଚଲେଇବ ଠିକ ତ ଏ ନର୍ମାଲ ମଟରରେ ହେଇପାରିବନି ନର୍ମାଲ ମଟର ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦରକାର କରିବ ସେତିକି ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଇପାରିବନି ହେଲା ତ ସେଠି କଣ ସେଠି ଯୋଉ ମଟର ଭିତରେ ଯୋଉ କୋରଟା ୟୁଜ କରାଯାଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ କୋରଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ରେୟାର ଆର୍ଥ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଏଲୋଏଜ ରୁ ତିଆରି
ତେଣୁ ଏଇ ରେୟାର ଆର୍ଥ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡା ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳେନି, ମୋଷ୍ଟଲି ଚାଇନାରେ ମିଳେ। ସୋ ଚାଇନା ଇଜ ନାଉ ଡମିନେଟିଂ। ଚାଇନା ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଦବ, ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଦବନି। ତେଣୁ ତମେ ବ୍ୟାଟେରୀ ତିଆରି କଲେ ବି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ତମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭେହିକଲ, କାର ବା ସ୍କୁଟି ଏଗୁଡା ତିଆରି ବା ବାଇକ୍ ତିଆରି କଲା ବେଳକୁ ତମକୁ ସେ ରେୟାର ଆର୍ଥ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଆଲଏଜ୍ ଦରକାର ହବ। ହେଲା, ceramics and glasses. Ceramics and glasses. Ceramics କଣ ଅଛି? Magnesium oxide, cadmium sulfide, alumina, silicon carbide. Silicon carbide is very strong, very hard. Okay. Barium titanate. Barium titanate. This is a material used for supercapacitors. Supercapacitors are like, you know, high capacity battery kind of thing. Capacitor ଯାହାର capacitance ଆମେ କଣ ପଢିଛୁ? Capacitance ର value କେତେ? ଗୋଟେ parallel plate capacitor ଯଦି ନବା, parallel plate, okay, plus minus, ତାହେଲେ ତା capacitance କେତେ ବାର? ମନେ ଅଛି? Epsilon A upon D, ମନେ ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ? Yes, sir. ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେପାରେସନ ଟା ହଉଛି D, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆଟା ହଉଛି A, ଆଉ ଏପ୍ସିଲନ ଟା କଣ? ଏଇ ଦିଟା ପ୍ଲେଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି ତାର ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ? ଏପ୍ସିଲନ। ତେଣୁ ଯାହାର ଏପ୍ସିଲନ ଅଧିକ, ଯାହାର ଏପ୍ସିଲନ ଅଧିକ, ତାର କାପାସିଟି ଅଧିକ। କେତେ ଚାର୍ଜ ଷ୍ଟୋର କରିବ? Q is equal to CV, right? Yes, sir. ठीक था? C is equal to Q by V. Then Q is equal to C. ତେଣୁ କେତେ ଚାର୍ଜ ଗୋଟେ, ତମେ ଯେମିତି ବ୍ୟାଟେରୀରେ କଣ ହଉଛି, ଚାର୍ଜ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହୁଛି, ଦରକାର ବେଳେ ତମେ ତାକୁ ୟୁଜ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ କାପାସିଟର ଗୋଟାରେ କେତେ ଚାର୍ଜ ଷ୍ଟୋର ହେଇପାରିବ? C into V। ତେଣୁ ଯାହାର କାପାସିଟାନ୍ସ ଅଧିକା, କାପାସିଟାନ୍ସ ଯେତେ ଅଧିକ ହବ, ତମେ ଯଦି ଭୋଲ୍ଟେଜ ଟା କଣ, ଭୋଲ୍ଟେଜ ତମର ଗୋଟେ ଡେଫିନାଇଟ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଦରକାର ନା, 5 ଭୋଲ୍ଟ, 10 ଭୋଲ୍ଟ, 220 ଭୋଲ୍ଟ। ଭୋଲ୍ଟେଜ ଟା ତ ଫିକ୍ସ, ଡିପେଣ୍ଡସ ଅପନ ଦ ୟୁଜ, ତମ ୟୁଜ ଉପରେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ଚାର୍ଜ ଅଧିକ ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଇଟା ତମର ଫିକ୍ସଡ। ତାହେଲେ ତମେ କଣ ବଢେଇବା ପାଇଁ, ଆକୁ ଯଦି ବଢେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ କାପାସିଟାନ୍ସ କୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାପାସିଟାନ୍ସ ବଢେଇବ ମାନେ କଣ କରିବ? ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଡାଇମେନସନ ପାଇଁ A ଟା ଫିକ୍ସଡ, D ଟା ଫିକ୍ସଡ। ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଡାଇମେନସନ ରୁ ଯଦି ନେଇଛ, ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟା ତ ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଚେଞ୍ଜ କିଏ ହବ? ଏଇ ଏପ୍ସିଲନ। ଏପ୍ସିଲନ ଟା କଣ? ମେଟେରିଆଲ ର ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାରିୟମ ଟାଇଟାନିକ, ତାର ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅନ୍ୟ ମେଟେରିଆଲ ମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ସୁପର କାପାସିଟରରେ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ଓକେ, ଗ୍ଲାसेस। ଗ୍ଲାसेस କଣ? ଗ୍ଲାसेस ଯେମିତିକା ସିଲିକା ଗ୍ଲାସ ଅଛି, ତମେ ସବୁ ହାଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଥିବ। ସୋଡା ଲାଇମ ଗ୍ଲାସ, ଫ୍ଲିଣ୍ଟ ଗ୍ଲାସ, ନା ନାଇଁ? Different types of glasses are also there. One extra material which I have not told, जोटा बहुत commonly use हो नहीं, but specific case रे use होची,
which is called superconductors. ନା ଶୁଣିଛ superconductor? Yes, sir. Superconductor ମାନେ resistance almost goes to zero. ନା ନାଇଁ, resistance almost goes to zero. So that kind of material is basically your superconductor. Next is organic polymers. Organic polymers. ଯଦି ଆମେ example ସେଇଭଳିଆ କହିବା, just organic polymers. Plastics, mostly plastics. Plastics. Plastic ରେ କଣ ଅଛି? PVC ଅଛି, polyethylene ଅଛି, polythene ଯୋଉଟା। କିଛି ଫାଇବର ଯୋଉଗୁଡା କପଡାରେ ୟୁଜ ହଉଛି, ନାଇଲନ, ଟେରିଲିନ, synthetic cotton, synthetic That is rayon, sir. Synthetic. hmm ତାକୁ rayon କୁହାଯାଏ ନା? Synthetic cotton. yes, yes. Rubber, natural and synthetic rubber also. Rubber ଯୋଉଟା ଗଛରୁ ମିଳୁଛି ସେଟା ନୁହେଁ, ତା ବାଦ ବି ଆମେ ଯୋଉ ରବର ୟୁଜ କରୁଛୁ। Synthetic leather ଯୋଉଟା ଫକ୍ସ ଲେଦର କୁହାଯାଉଛି, synthetic leather, ଜୋତା ଫୋତା ଆଜିକାଲି ସେଇଥିରେ ବେଶୀ ତିଆରି ହଉଛି, କାରଣ ଲେଦର ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲେଦର ଟା ଯୋଉଟା ମାନେ କଣ ଡେଡ୍ ଆନିମାଲ ପାଖରୁ ମିଳୁଛି, ସେଟା ପାଣି ଫାଣି ପାଇଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଟାଇମ ସିନ୍ଥେଟିକ ଲେଦର, ଲେଦର ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ଗାନିକ ପଲିମର। ଓକେ, ଏମାନଙ୍କ ବାଦ ଏଇ ତିନିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ବି ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଯେମିତି ମେଟାଲ ଆଉ ପଲିମର ମିଶେଇକି କରାଯାଉଛି, ମେଟାଲ ରିଏନଫୋର୍ସଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ମେଟାଲ ପ୍ଲସ ପଲିମର, ଆକୁ ବି କରାଯାଉଛି। ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ? ମେଟାଲ, ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ମେଟାଲ ରିଇନଫୋର୍ସ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ଓକେ, ସେମିତିକା ଗ୍ଲାସ ଆଉ ପଲିମର, ଗ୍ଲାସ ଆଉ ପଲିମର ତାକୁ ମିଶା ହଉଛି, ଗ୍ଲାସ ଆଉ ପଲିମର, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗ୍ଲାସ ଫାଇबर ରିଇନଫୋର୍ସ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଗ୍ଲାସ ଫାଇबर ରିଇନଫୋର୍ସ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ସେମିତିକା ମେଟାଲ ଆଉ ସେରାମିକ ଯୋଉଟା ମିକ୍ସ କରାଯାଉଛି, ମେଟାଲ ଆଉ ସେରାମିକ। କୋଉଥିରେ ମନେ ପଡୁଛି କିଛି? ଷ୍ଟିଲ ତିଆରି କର, ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ ର ଷ୍ଟିଲ ଆଜିକାଲି ଆସିଲା, ସିଲିକନ, ଜର୍ମେନିୟମ, ଗ୍ୟାଲିୟମ ଆର୍ସେନାଇଡ୍, ସରି ଜର୍ମେନିୟମ, ଗ୍ୟାଲିୟମ ଆର୍ସେନାଇଡ୍,
boride. Okay. So these are the different examples of materials. Okay. This is one category, a property wise we are discussing. The next, another way of is basically how they are used. How these materials are used, we can categorize them. Okay. All right. At this point, I'll take 5 minutes break. Then we'll start. Huh? Take some water and then 5 minutes. After Okay, 5 minutes, sir. we'll start. Okay. Okay, sir. Yeah.
Okay. Let us start again. So classification based on use. One could be structure. Second one could be machine. And third one could be devices. Structure means suppose you are making a bridge, furnace, a dam. The materials used for such kind of things are basically structure materials. Am I audible? Yes, sir. Audible. Okay, good. Machines, suppose you are making, your electric motor, generator, oil engines, gas turbines, steam engines. Huh. So the materials used for making these machines, the machine materials, devices like your mobile phones, your laptops, your tablets, televisions, the different kind of sensors. All these things were whatever we are making are basically devices. So device related materials. So one is property wise, we kind of separate them. One is application wise, we separate them. But in order to understand property of a material, which is the basic talking point of material science, in order to understand the basic structure or sorry, basic property of a material, what we need to understand is its structure at different point. So we kind of start with macro structure, big structure. Then we move over to microstructure. Then we move over to submicrostructure. Then almost like atomic level, you know, atomic level crystal structure. Then we move over to electronic structure. Then we move over to nuclear structure, right? Nuclear structure. So this is how we kind of move downwards. Macrostructure is something which you can see such big structures that with your eyes, naked eyes, you can see. You don't need any kind of magnification to see it. Most of the time, ଆମେ ଯେତେ ସବୁ material ଦେଖୁଛୁ, use କରୁଛୁ, all of them are mostly in the macrostructure form. କିନ୍ତୁ ତା property ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତା ଛୋଟ next level କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ which is microstructure. Microstructure means ଯୋଉଟା microscope ରେ ଦେଖାଯାଉଛି.
नॉर्मल केते छोट गोटे जदि पतला कहबा ह्यूमन हेयर को देखिबाटा गोटे पतला जिनस हम देखि पारछु which is around 100 micron or 1/10 of a millimeter କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାଇକ୍ରୋନ ସାଇଜ ରୁ କମ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋନ ଇଜ ହାଉ ମଚ୍ 10 to the power -6 ମିଟର -6 ତାଠୁ ଛୋଟ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଆଉ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯିବ so we need a microscope ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଆଇପିସ୍ ଥାଏ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଲେନ୍ସ ଥାଏ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦିଟା ଲେନ୍ସ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ତାର ସାଇଜ ଅପ୍ଟିକ୍ସ ରେ ସବୁ ପଢିଥିବ ତମେ if we use two lenses we can simply magnify its size 100 times ତେଣୁ microscope की यूज करछो आगु have you used or seen it yes +2 level yes so then you know right there is like 10x 20x 50x 100x lenses are there right तुम जते x माने केते टाइम्स बढ़िया ପାଇଁ चाहतो 10x माने जति की तार साइज तार 10 गुना साइज तुमको देखा जिवो 100x माने तार 100 गुना साइज देखा जिवो राइट yes sir माइक्रोस्ट्रक्चर रू माने माइक्रोन रू आहुरी छोट हो गले substructures a few like 100 nanometer or 10 nanometer kind of structures then you go to atomic level crystal structure atomic levels crystal structure atomic level रे को भले से माने bond formation करिक रहछन ସେଥିରେ କିଛି property तार explain ହେଇଯିବ but mostly electrical and thermal properties if you want to understand you have to go to electronic structure you have to go to the level of electronic structure केम जानिबे इलेक्ट्रॉन ता पई भी गोटे इलेक्ट्रॉन प्रोब माइक्रो एनालाइजर अछि गोटे इंस्ट्रूमेंट अछि से कहबो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर विषय स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप एसटीएम इट विल टेल यू इलेक्ट्रॉनिक केमिति सब को भला इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है कि अछि ओके ଆଉ ଗୋଟେ ACM ଅଛି हां बट एस एससीएम रे मोस्टली सरफेस टा ही जଣା पड़ो भीतर जଣା पड़िबो ओके एसटीएम रे भी हम सरफेस ही मोस्टली देखु मोस्ट ऑफ द टाइम एसटीएम रे भी हम सरफेस ही देखु टीएम जदि हम यूज करबा we try to use TM or X-rays because X-rays of particular energy can interact with electrons also. Photons can interact with electrons and give rise to some kind of contrast. If you want to study even further, then what we will have to do? We have to go to nuclear structure, NMR. NMR or mass power spectroscopic studies will give you the nuclear structure. So what we are mostly in material science, we are mostly interested how the structure is related to desired property. गोटे material रो structure टा केमिति ता property सहित related. एइटा ही हम होउसे हमरो गोटे major part. Property टा जानिले से property टा यूज करके हम केमिति particular application पाई से material को यूज कर पारे. There is a second step.
Getting my point? Yes, sir. Yes. So as you can see, starting with, you know, might be a bit of repetition as well, but we will be more interested in knowing the crystal structure and crystal geometry, right? We'll be more interested in knowing the crystal structure or crystal geometry. And from there, we'll try to explain its property. Okay. Yes, sir. Crystal structure ସବୁ ପଢିଥିବ କୋଉଥିରେ? Condensed matter series. Condensed matter ରେ ଆପଣ ମନେ ପଢିଥିବେ ପଡୁଛି? sir. ହଁ, Yes, sir. ମନେ ପଡୁଛି? FP. ତ ସେଇଟା ନିହାତି ମେଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ସେଇଟା ନିହାତି ରିଭାଇଜ କରିବା ଦରକାର, ବୁଝିହେଉଛି ତ? Yes, sir. FPC, DC. Yes. Most importantly, what is a crystal structure? କିଏ ଯେତେ ସବୁ କଣ୍ଡେନ୍ସ ମ୍ୟାଟର ପଢା ହେଇଛି କିଏ ଜଣେ କୁହ, what is a crystal structure? Crystal structure ଟାକୁ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା? What is a crystal structure? Whether it is a monoclinic, triclinic, ये भी ऐसा करना सर. ହଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ନାଁ ଗୁଡା ସିନା ତମେ କହୁଛ, କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ଭାବିନିଅ ଯେ ତମେ ପଢଉଛ, ତମକୁ ଜଣେ ପଚାରିଲା ସେ ଜାଣିନି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ କଣ, କେମିତି ବୁଝେଇବ? ମୁଁ କହିଛି ଏଟା କ୍ଲାସ ଯେତେବେଳେ ନଉଥିଲି ପଢେଇଥିଲି କହିଥିଲି, ମନେ ପଡୁଛି କି ଯଦି ଟିକେ କୁହ, କେମିତି ବୁଝେଇବା କେମିତି? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର? Mathematical arrangement of points. That is. ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ନୁହେଁ, ପିରିୟଡିକ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ atoms or group of atoms over a long range is basically a crystal structure. Periodic arrangement, periodic ମାନେ ସେଟା ରିପିଟେସନ ହଉଥିବ. Our first randomly arrangement. Amorphous ରେ periodic arrangement ନାହିଁ, Randomly. it's very short range. ତେଣୁ periodic arrangement of atom or group of atoms over long range or long range, ଗୋଟେ ତମକୁ long range ordering କୁହାଯାଇଥିଲା. Crystalline ହଉଛି long range ordering, polycrystalline medium ordering, amorphous short ordering. Okay. Yes, sir. So crystal structure is nothing but lattice plus basis, right? Yes, sir. Basis টা কଣ? Either it could be atom or group of atoms or molecules. Lattice, mathematical Arrangement of items. either in 2D or 3D. Depending on that, we will have either a 2D crystal structure or a 3D crystal structure. 2D ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ sheet ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, SHEET, sheet. ଆଉ 3D ମାନେ normally 3D
mentional ହେଇଯିବ। Okay, ଯେହେତୁ ତମେ ମାନେ already condensed material ପଢିଛ, to revise, let me ask few questions. Through these questions, we'll try to understand. Okay. କେତେ ପ୍ରକାର ବେଭେଜ ଲାଟିସ୍ ଅଛି? ବେଭେଜ ଲାଟିସ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି? ମନେ ପଡୁଛି ନାଇଁ? କେତେ ପ୍ରକାରର ବେଭେଜ ଲାଟିସ୍? 2D 3D ହଁ 2D 3D ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ ବ୍ରେଭିୟସ୍ ଲାଟିସ୍ ମାନେ ସେଇ ଲାଟିସ୍ ଗୁଡାକୁ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ଟୋଟାଲ ଯେତେ ପ୍ରକାର କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ସବୁକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିବା। ଏମିତି କେତେଟା ଅଛି? 7 ନା 8 ହୁଁ 7 ନା 8 14ଟା। କେତେଟା? dry cleaning 14 14ଟା। Yes. Tri clinic, monoclinic, then rhombohedral, trigonal orthorhombic, tetragonal, cubic, then hexagonal, hexagonal. right? Yes, sir. Let me ସରିଗଲା, କଣ୍ଡେନ୍ସ ମ୍ୟାଟର ବି ସରିଯିବ ଆଉ ମେଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବି ସରିଯିବ ହେଲା। Let me quickly write it down. Cubic, A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree, right? Yes, sir. यार कौन अच्छी? Simple cubic, BCC, FCC. Simple cubic, body centered cubic, face centered, ये तीनटा टाइप ର ଅଛି, ठीक ଅଛି। Tetragonal, tetragonal, A is equal to B not equal to C, alpha is equal to beta is equal, यार कौन अच्छी? Simple गोटे ମାନେ simple tetragonal, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି body centered, okay, this is tetragonal. Third, orthorhombic. Orthorhombic रे कौन? A1 is not equal to B1 is not equal to A not equal to B not equal to C, but alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90. Okay. यार सेमती कौन अच्छी? Simple ortho, body centered, face centered, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? Base centered, base centered. Okay. Next is rhombohedral. Rhombohedral. A is equal to B is equal to C. Alpha is equal to beta is equal to gamma not equal to 90. आगे चलिए।
Number 5, monoclinic. A not equal to B, not equal to C. Alpha is equal to gamma is equal to 90, not equal to beta. यार कौन simple ଆଉ base center. Base center. Number 6, triclinic. Triclinic. A not equal to B, not equal to C. Alpha not equal to beta, not equal to gamma, equal to or not equal to 90. यार केवल ଅଛି simple. Number 7, कौन रोहिला कौन hexagonal. 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 A is equal to B, not equal to C. Alpha is equal to beta is equal to 90 degree. Gamma is equal to 120 degree. Okay. Again, this is also simple. बुझिएला Yes, sir. Total 14. ଆଉ କଣ ପଢା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ packing fraction ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଥିଲା ମନେ ପଡୁଛି packing fraction Atomic କଣ packing fraction. atomic packing fraction କଣ ସେଟା Atom size is equal to minus size. atomic packing fraction simple cubic ର କେତେ ମତେ ଟିକେ calculate କରି କହିଲ simple cubic ର atomic packing fraction କେତେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖାତାରେ ବାହାର କରି କୁହ take 5 minutes calculate and tell me ଶୁଭୁଛି ତ ମୋ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ Yes, sir. ହଁ
ବାହାରିଲା କାହାର? କିରେ ମନେ ପଡୁନି? Sir, 8 से बाहर Let me draw it. 8 बाहर ଏଭଳିଆ ଅଛି ସିମ୍ପଲ କ୍ୟୁବିକ ମାନେ କଣ? ଏଇ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ। ମାନେ सर 8 होगा क्या? ହୁଁ 8 ହଁ 8ଟା କର୍ଣ୍ଣରରେ 8ଟା ହିଁ ରହିବ। So 8 atoms at 8 corners. Each atom will contribute 1/8 of an atom cubic. Okay. So this implies total number of atoms inside a cube is equal to 1/8 into 8 is equal to 1. Honey? So now we have to find the relation between radius of atom and side of a cube. କୋଉ ଦେଖାଯିବ ଫେସଟାରେ ଏଇଭଳିଆ 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 ଏଇଭଳିଆ. So basically here, so 2r is equal to a. This implies r is equal to a by 2. Okay? তাহলে volume of cube is equal to a cube. Okay. Volume of atoms present inside the cube is equal to 1 into 4 by 3 pi r cube. So 4 by 3, yes, 5 5 a by 2 होगा. r ଜାଗାରେ a by 2 लिखिबି cube କରିବି. So this will be 4 by 3 pi a cube by 8. So 4 और 8 काटिले 2. So this will be pi by 6 a cube. So picking fraction is equal to volume of atoms present inside the cube divided by. So that will be equal to how much? 5 by 6 a cube, 5 by 6 a cube by a cube, which is equal to 5 by 6.
3.14 by 6 କେତେ ହଉଛି ଏଟା? How much it is? 0.52. 0.52 Yes, ତାପରେ ଆହୁରି ଅଛି percentage. so this will be 52.7%, right? 52.7%. ଏଇଟା ହଉଛି simple cubic ର packing fraction. ମନେ ପଡିଲା? Yes, sir. body centered ର କେତେ ହେବ କୁହ? body centered cubic ର packing fraction ବାହାର କରିକି ମତେ କୁହ କେତେ ଅଛି quickly. ଏବେ ଜାଣିଗଲ କେମିତି ବାହାର କରାଯିବ? body centered cubic ର କେତେ ହେବ? ବାହାରିଲା କାର?
नहीं बाहर नहीं करी. So you have to take the body diagonal, body diagonal. 4R नहीं Yes. So 4R is equal to how much? Root 3A. Okay. okay 4R is equal to root 3A. And then you have to kind of fraction will be equal to how many terms, right? 2 into 4 by 3 pi R cube by A cube. That you have to find out. This will be nearly equal to 68%. What about face-centered FCC? 4 into 4 by 3 pi R cube by A cube. And what is the relation? Face diagonal. Right? Face diagonal. Face diagonal is how much? So 4R is equal to root 2A. This is the relation you have to use over here. So APF mostly you will get around 74%. ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ? sir. ହଁ. I will possibly stop it here today. If you have any question, you can ask. Otherwise, you should revise whatever we have discussed in condensed matter physics, like crystal structure and reciprocal lattice. I will next class I will be talking about briefly about reciprocal lattice and X-ray diffraction. So I suggest all of you at least try to revise whatever material is with you actually. Condensed matter physics ର material already ତମ ପାଖରେ ଥିବ. ତାକୁ ଟିକେ ରିଭାଇଜ କରିଦବ so that ଏଠି discussion କଲା ବେଳକୁ reciprocal lattice ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ? X-ray diffraction. okay sir. Reciprocal lattice ଆଉ X-ray diffraction. ହେଲା? yes sir. ତ ସେଇଟା ଟିକେ condensed matter already material ଥିବ ସେଥିରୁ ଟିକେ ପଢିକି ତାକୁ ଆଗ ଇଏ କରିଥିବ so that ଏଠି ପଢିଲା ବେଳକୁ ଯାହା doubts ଥିବ we can get it clear also. ଠିକ ଅଛି? okay sir. Any other doubt? ଆଉ କାହାର କିଛି doubt ଅଛି? material science ର କିଛି ନଥିଲା ଇଏ website କିଛି ନାହିଁ ହଁ material science ର ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି let me show you ଇ ଜ୍ଞାନ କୋର୍ସ ରେ ହେଲା ମୁଁ ଯାହା ପଢଉଛି ତା ବାଦେ ଏଥିରେ ସବୁ ଲିଙ୍କ ଗୁଡା ଦିଆହେଇଛି ସେ material তুমি ଦେଖିବ lecture 1 ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି lecture 2 ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି ସେ ଲିଙ୍କ ରେ କ୍ଲିକ କଲେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ଆସିବ ସେଥିରେ ଲେକ୍ଚର ଗୁଡା ଅଲରେଡି ସେଭ୍ ହେଇକି ଅଛି sir ସେ YouTube ଭିଡିଓ ଟିକେ ଆମେରିକାନ ଇଂଲିଶ କହୁଛି ଟିକେ difficult ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛିଟା ଏଠି କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି ହେଲା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ସିମେଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଏଗୁଡା ଯୋଉଟା ଅଲରେଡି ରିପିଟେସନ ବି ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛିଟା ହେଲା yes କନେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ସହିତ sir. okay sir I will see the ନାଇଁ video ଏଥିରେ ବେଶୀ ହବନି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଇଜ ଏ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଇଜ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ତେଣୁ but this American not କହୁଛି ଓଡିଆ different they are not Odia they are non-Odia so it will be little bit different but not like American English ହେଲା ବୁଝି ହବ ଦେଖ ତମେ ଟ୍ରାଏ କର ବୁଝିପାରୁଛ ବୁଝି ହଉଛି sir ସେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଜଲ୍ଦି ହଉନି
हाँ ମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଜାଣିପାରୁନ you can ask me in the class ଯେ ସାର୍ ଏଇଟା କଣ ଆମେ ଯୋଉ crystal structure discuss କରୁଛୁ ଆଉ ତମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ part ଜାଣିପାରୁନ then you can ask ଯେ ଏଇଟା କଣ ଜାଣି ହଉନି ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ ହେଲା Okay, sir. okay then thank you all for your patient listening. Next class we will talk about reciprocal lattice and X-ray diffraction for crystal structure determination. Okay. Thank you, sir.